Na mshabashi mpenzi mtazamaji, siku nyingine kukuletea kipindi Matukio Nyanjani kwa niaba ya mwenzangu Clifford Dubi ambaye yuko kwenye mapumziko kidogo. Hivyo basi moja kwa moja tunazuka hapa ili kuweza kukupa taarifa kutoka kaunti mbalimbali na vile vile yale yanayojiri humu nchini na katika sehemu mbalimbali za taifa hili letu tukufu la Kenya. Mpenzi mtazamaji, kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Anwairimo, wakwetu ananiita Joash Onsare. Lakini kabla tuweze kuingia katika taarifa zetu ambazo ni taarifa kuu na vile vile swali letu la siku kunradhi, hivi sasa tunavuka katika kanisa la Sitam tuweze kusikiza viongozi wa kanisa hilo la Sitam wanasema nini kuhusu swala zima la COVID-19, na moja kwa moja tunavuka tupate matangazo hayo. Epidemics, earthquakes, wars, rumors of war, all kinds of things that will all point towards the final ending of times. So when we see these kinds of things, one of the things that it definitely says to us is that the end times are coming. We were at a place as a people of this world where we thought we had everything under control. We were at that place where man had conquered the world. But this simple virus has literally shut the world down. So it tells you that actually we are not as powerful as we think. We are not in control as we think. And that there's a God in heaven who is in total control and in charge of all things. And we need to look up to that God with all our wisdom, with all our technology, with all our connectedness, that the world can actually be shut down. And so when we see things like this, it draws us, or it reminds us that we should lift up our eyes and think carefully about our relationship with God and what would happen if God actually shuts down the world even worse than it has happened today. So in a sense, yes, personally and as a Christian community, we believe that these are indicators of the end of the world. Yes, let's take this and then the lady. Prayers, you can be offered from anywhere. And what the president has done in calling for a national day of prayer is a great thing. And he has also given clear instructions that there will be no gatherings. So, in other words, wherever you are in the time of prayer, let us all just look to God. You could be on your own. Kneel somewhere and pray. Sit somewhere and pray. But there will also be a live broadcast, according to what the president said, that will come out of State House or wherever it will be set. And there will be religious leaders leading in prayer. And so people can congregate around their TVs, around their radios, and join in that prayer. And this is the best thing that actually has happened to this nation. Because if there was a physical gathering, some people would think, now the gathering is in Uhuru Park, I am all the way in Kakamega, how do I reach there? So they may not participate. But this is one opportunity that wherever you are, you can actually participate in the National Day of Prayer. And our call is that let us all rally together. There's a record in the Bible about the city called Nineveh. Nineveh had reached a place where God pronounced a judgment upon them. And when the prophet went to them and told them there's judgment coming upon the land, the president of that nation actually rallied everybody. In fact, for that particular case, he said even animals should not eat. There was a fasting for everyone, and that calamity was averted. I believe that if we take this seriously and coming from our head of state, I believe God will hear us. It is a great opportunity. Yes, our dear sister. Thank you. Thank you for that question. Locally, we have 24 assemblies, and we have suspended all our services in those assemblies. The senior pastors are all here,
and we have deliberated on what we'll be doing instead, which we have already explained. Does it affect our international assemblies? We have advised our international senior pastors to go according to the instructions that have been given by the local governments. So like in the US, they suspended their services from last Sunday. So last Sunday they had no services, no gatherings rather, but they have been holding digital online services. In Namibia, they also were suspended from last Sunday. In Romania, 2 Sundays ago. So this is something that is happening worldwide, and we have directed our international assemblies to comply with whatever the government gives as a directive to deal with this pandemic. Thank you. Oh, there's one? The last one. Thank you. Thank you very much. Actually, fear is a gift from God. Because if we had no fear, we could enter into very dangerous zones. So fear is not necessarily bad if it can lead you to be safe. So in this particular case, we have already explained, and it has been explained to us, that this virus actually is contacted through the gathering of people. In fact, even the gathering we have today is too big. But if we simply say we will continue to meet, we know what happened, for example, in Korea. The virus was actually transmitted through a church gathering. And so it affected so many people, because normally in a church gathering there are so many people, and it is very difficult to trace the people that one has been in contact with in that kind of an environment. So it is a precaution. And there are nations in this world where Christians don't meet in a church gathering. They actually pray in small groups. This is our opportunity to learn how to do that. In the New Testament, we find that the church was meeting in homes. So we find that greetings are sent to the church that meets in so-and-so's house. So this is not an unusual way of doing things, and it is not driven by fear. It is driven by a sense of responsibility, so that we do not become careless in how we handle the situation. Thank you. Asanteni in big numbers. Amen. Thank you. Thank you, Bishop. Amen. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni makasisi wa kanisa la Sitam ambao wamekongamana leo hapa jijini Nairobi kuweza kutoa kauli zao kuhusu swala zima la virusi vya corona, virusi vibaya zaidi ambavyo ni janga la kitaifa na vile vile kimataifa, ambapo vifo vimeweza kushuhudiwa na vile vile wale ambao wameweza kudhibitishwa kuwa na virusi hivyo. Kufikia sasa humo nchini visa 4 vimeweza kudhibitishwa, huku zaidi ya 20 wakiweza kuwekwa katika sehemu maalum almaarufu quarantine katika lugha ya Kizungu, na vile vile kuweza kwa Kiswahili karantini. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambazo tunazidi kukuandalia hapa, lakini kabla tusonge sana, tuko na taarifa ambazo ni kuu katika siku ya leo, na ni kuwa ya kwamba hivi sasa taarifa ambazo ziko hapa, vikao vya bunge vimesitishwa kwa siku 30. Vikao vya bunge vitasitishwa kwa siku 30. Baraza la magavana linatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tayari wa kaunti kukabili virusi vya corona. Ndio taarifa ambazo zinazidi kuchipuka siku ya leo. Na taarifa nyingine kuwa serikali imetangaza tarehe 21 mwezi huu kuwa siku ya maombi ya kitaifa, siku ambayo ni siku ya Jumamosi. Kutakuwa na maombi ya kitaifa ambapo maombi hayo yatafanyika katika ikulu ya hapa jijini Nairobi. Wabunge vile vile mabunge mbalimbali ya sehemu za nchini pia yameweza kufungwa na
kuna taarifa kuwa wabunge wahofia kuwa na virusi vya korona kwa kusafiri na mwasiriwa wanne. Ni taarifa ambayo inaangazia jana yule mwasiriwa wanne ambaye aliweza kupatikana, inadaiwa kuwa aliweza kusafiri na baadhi ya wabunge, na hivyo basi kuweza kuibua kiwewe miongoni mwao. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunakujuza tukizidi kusonga mbele. Hivyo basi zidi kuganda na TV47 tuweze kukujuza, na tuko na swali ambalo tunakuuliza siku ya leo. Swali ambalo ni kuhusu, je, uko tayari? Swali linasema kuwa, je, serikali imehamasisha Wakenya ipasavyo kuhusu virusi vya korona? Swali, je, serikali imehamasisha Wakenya kuhusu virusi vya korona? Ndo taarifa, ndo swali ambalo tumekuuliza. Hivyo basi unaweza changia taarifa hizi na zingine kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ingia kwenye Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile vile weza kututumia rafa fupi kwa nambari 22047. Uanze na jina lako na vile vile utuambie unatutazama kutoka wapi, na vile vile ingia kwenye Twitter account yangu @JoshOnsare ili tuweze kufanikisha matangazo haya moja kwa moja. Tukianza na taarifa kwanza, ni kuwa madhara ya korona katika eneo la Bungoma ni kuwa wafanyabiashara mjini Webuye, haswa wa sehemu za burudani, wamelalamikia biashara kuathirika baada ya ugonjwa wa korona kuripotiwa humu nchini. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo yuko katika eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakiongea mjini Webuye, wasimamizi wa sehemu za burudani na hoteli wamesema kuwa wateja wamepungua kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na hapo awali kabla ya ugonjwa huo utangazwe. Ugonjwa wa corona imetuaffect kama wafanyabiashara hapa kwa wingi sana. Juu customer wetu wanaona kwamba wakikuja kuwataathiriwa sana na yale madhara ya ile ugonjwa. So tunaomba serikali kwamba iingilie kati ili ipate suluhu haraka ili ituwezeshe sisi kuendelea na biashara zetu. Hapa Camp David tumejaribu tuwezavyo, tumeweka maji kila mahali na sabuni ya kunawa mikono. Iwapo wageni wetu wameingia, customers wetu wameingia, wananawa, alafu wakitoka pia wananawa, ili tuhakikishe kwamba haya madhara ya au ama virusi za corona haziwezi zikazambazika kwa watu wengine. Masharti ambayo serikali imetoa tunaona ni mazuri, lakini kwa upande wa biashara ni vigumu, kwa sababu saizi hotels zitashindwa kutoa mishahara, zitashindwa kulipa licenses, zitashindwa hata pia kuwa na wanafunzi ambao wanafanya in-service training, wale wanafunzi ambao wamekuja kwa upande wa wale wanatoka katika colleges. Na sio hiyo peke yake, hata rent ni vigumu, stima pia naye ni vigumu, itakuwa ni vigumu sana vile tunaona saizi. Aidha, wafanyabiashara wengine wa kuuza matunda, samaki na hata sekta ya uchukuzi hawakusazwa, wakihoji kuwa masharti ambayo yamewekwa na serikali yamewafanya wateja wao kupungua na hofu ya kuambukizwa na virusi vya korona. Abiria wangu wananawa kwa sababu serikali imetangaza kwamba watu wanawe ili maambukizi ya korona, wazuie maambukizi ya korona isienee sana. Ambazo tunafanya yenyewe si vitu ya kubahatisha wala kucheza na maisha yetu. Tumechukua hiyo hatua, na vile mmeona tunatumia hiyo mtungi ya mkono. Tafadhali tunaomba serikali na viongozi wetu kupitia kwa kaunti yetu kwa misawangamati kama na excellence, tafadhali kama zini ya hasora, ninakuomba hapa Dina, unaona vile tunaumia, tuungane nao tafadhali, viongozi wetu tuungane pamoja na tuangamize hii corona tafadhali. Mimi tangu hii ugonjwa ianze, biashara yetu imerudi chini, kila kitu imerudi chini. Tunataka mtueleze vile tunaweza kufanya hii ugonjwa isishike sisi tukikata mboga. Kwa maana sisi wamama wa mboga tunakulianga kwa mboga, tunakulia kwa machunga, tunakulia kwa watermelon, tunakulia kwa maharagwe, ndio tunapata vile tunaweza kusomesha watoto wetu. Sasa naomba serikali itusaidie hii ugonjwa sikuje huko ikatuathiri sisi, tukae maisha mazuri. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Webuye ya Magharibi Kipkech Lotiatia amehoji kuwa wameweka mikakati kuona kuwa masharti ambayo yamewekwa yanazingatiwa kikamilifu. Our chiefs, assistant chiefs and also SCCs, everybody are now out there on door-to-door campaign, awareness, public awareness on good personal hygiene. Kutoka mjini Webuye, kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwongo.
Na mpenzi mtazamaji, taarifa yake Mike Kagwongo. Tukitoka Bungoma tunaelekea Wajir kuweza kukujuza ni yapi ambayo ameweza kujiri kutoka sehemu hiyo, na ni kuwa serikali ya kaunti hiyo imeweza kupiga marufuku uuzaji wa miraa. Serikali kuu hapo awali iliweka kaunti hiyo katika idadi ya kaunti nchini iliyo katika hatari ya kuambukizwa virusi hivi vya corona. Tutazame. We are in partnership with the national government, health partners, and private medical facilities to provide all the necessary care and support to our county, to our community. The county government has training of trainers and engaged the public health team to sensitize the general public on this virus. And we seek for your cooperation and for the success of our preventive campaign. We have temporarily suspended transportation and sale of miraa within Wajir County and appeal to the County Security Intelligence Committee to enforce this order until it is lifted. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni pigo kwa biashara. Tukitoka Wajir tunaingia Mombasa ili kuweza kukujuza, na ni kwa ya kwamba hivi sasa shirika la feri nchini KFS limeanza kuweka mikakati maalum ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona kwa watumizi wa kivuko hicho, huku shule za mabweni katika ukanda wa pwani zikianza kutekeleza amri yake Rais Uhuru Kenyatta na kufungwa kwa shule hizo rasmi. Baada ya amri ya Rais Uhuru Kenyatta kutaka shule na vyuo vyote nchini kufungwa kufikia Ijumaa wiki hii, ikiwa ni njia moja ya kupambana na kirusi cha corona katika taifa hili, shule za mabweni katika ukanda huu wa pwani zimeanza kutimiza amri hiyo na kuwaruhusu wanafunzi wake kuondoka kurudi majumbani ili kutekeleza amri hiyo ya rais. Kwa upande wa shirika la feri nchini, wameanza kuweka mifereji itakayotumika na watumizi wa kivuko hiki kuosha mikono kabla ya kuabiri feri kuvuka upande zote mbili ya kisiwa cha Mombasa na ile upande wa Likoni. Vilevile wametumia madaktari maalum kunyunyizia dawa feri hizi kabla ya abiria kuabiri katika kivuko hiki cha feri. Zaidi ya watu 300,000 hutumia kivuko cha feri kwa siku, na kwa sasa washikadau wa kivuko hiki wanasema wako katika hatua za mwisho kuweka mifereji itakayotumika na watumizi hawa kuosha mikono ili kupambana na kirusi hichi cha corona katika taifa la Kenya. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka eneo la feri kaunti ya Mombasa, mimi ni Mohamed Hatib Abdallah. Na shukran sana mwandishi wetu Hatib Abdalla ukiwa umekita kambi pwani ili kuweza kutujuza. Asante sana. Tukisonga sasa tunaelekea kaunti ya Bungoma, ambapo tunaangazia kuwa kamishna wa kaunti ya Bungoma Hassan Abdi amewataka wakazi wa kaunti hiyo kuzingatia ushauri wa sekta ya afya pamoja na serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ili kuepukana na maambukizi ya virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19, wakati wakiweka mikakati ya uhamasisho wa nyumba kwa nyumba. Tutazame taarifa hiyo. Akizungumza baada ya mkutano na maafisa wa usalama wa kaunti ya Bungoma afisini mwake, Kamishna Abdi Hassan amesema serikali ya kaunti imehakikisha kuwa inahamasisha wananchi nyumba kwa nyumba ili kuepukana na maambukizi ya virusi hivi hatari. Hadi sasa Bungoma haijaripoti kesi yoyote ya kirusi hicho. Serikali kuu pamoja na kaunti tumeweka mikakati chini ya County Emergency Response Committee, na tunahamasisha wananchi kwa kupasha habari, na habari hii ni on personal hygiene, usafi wa mtu binafsi, na kila mtu anapaswa kusikiza mashauri kutoka madaktari wetu, sio kusikiza mashauri kutoka pale pengine, kwa sababu tutakaposikiza mashauri kutoka pale pengine basi tutapoteza mwelekeo na tunaweza kukabiliwa vilivyo na ugonjwa huu. Kwa hivyo manaibu wa chief wetu wakishirikiana na village elders wetu pamoja na ngao kwa jumla ndio wanaenda kitu tunaita door to door, na ninawashukuru sana kwa sababu sehemu kubwa ya kaunti hii hao maofisa wametembea nyumba tu nyumba wakihamasisha wananchi, wakiwaelezea jinsi wanavyotakikana kuweka usafi. Kamishna amesema wameweka mikakati mipakani kwa nchi za Kenya na Uganda
kufanya vipimo maalum, akiwataka wananchi kutumia njia mwafaka katika mipaka hiyo. We visited Luahaha on Saturday last week. We are impressed with the program or the progress that have been made. The screening is going on very well. We only need to expand the information network so that wananchi wote wasipite katika panya routes, wapite mahali inatakikana, kwa sababu ni afya yao which is at stake. Tunataka wapite hapo, waangaliwe, alafu kama kuna taabu washughulikiwe na wale madaktari wetu ambao wako hapo. Hospitali yetu ya Malakisi ndio itakuwa point ya kurefer. Tuko na isolation room katika Luakaha hapo kwa boda, na kama itatulazimu ama itatubidi tupeleke mgonjwa, tutapeleka kwanza Malakisi kabla ya kumpeleka Webuye. Wakati huo muungano wa maaskofu pamoja na wachungaji chini ya mwenyekiti wao Askofu Alex Masika mjini Webuye wameandaa maombi maalum kwa ajili ya ugonjwa wa COVID-19 na kutaka serikali kuruhusu waumini kuendelea na ibada za Jumapili, wakisema huenda ikawa ni suluhu la janga hilo. Kiongozi yoyote asicha akasema ya kwamba watu wasiende kanisani. Watu waende kanisani, waombe Mungu ili tushinde magonjwa. Kwa upande wake mwenyekiti wa madaktari wa mitishamba kaunti ya Bungoma Isaac Misiho amewataka Wakenya kutumia ndimu kama viyeyuzi kila asubuhi ili kukaa mbali na kirusi hichi cha corona. Pate kusafisha tu na hii sabuni, enda natural, chukua nini lemon. Hiyo lemon unachemsha maji, wewe weka tu kwa chupa, wewe oka hiyo. Usafisha hiyo. Na tena ukitaka vizuri sana, unasafisha na lemon hiyo kwa uso kwanza, unasafisha maji, alafu usafisha uso. Sasa unajua hiyo virus alinapitia kwa macho, inapigwa kwa mapua, kwa mdomo na kwa masikio. Sasa ukisafisha na hiyo ndimu kabisa, ile fresh, uoke tu asubuhi na wewe unatembea tu. Kwa kawaida huu ni uchanja ambao hutumika na watu mbalimbali kufanya mazoezi ya mchezo wa soka, lakini kutokana na mwelekeo wa serikali kuu na ile ya kaunti kwamba kusiwe na vikao vya zaidi ya watu 10, umeachwa upweke kutokana na hali ya ugonjwa huu wa virusi vya corona. Kutoka kaunti ya Bungoma na ripoti ya TV47, mimi ni Mike Kagwongo. Na shukran tena mwandishi wetu Mike Kagwongo kutoka Bungoma kwa taarifa hiyo. Mikakati mbalimbali inawekwa ili kuweza kuhakikisha kirusi hiki kibaya zaidi kilichogunduliwa hapo ulimwenguni kimeweza kudhibitiwa na kumalizwa kabisa. Mpenzi mtazamaji, kutokana na taarifa hiyo tunaenda kwenye mapumziko mafupi tu, lakini macho yote ya taifa yanatazamiwa kuingia katika ikulu ya Nairobi ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa anahutubia taifa kutokana na kirusi hiki cha corona na vile vile haya maambukizi mapya ya virusi hivi na athari zake katika uchumi wa taifa na masuala mengine. Hivyo basi taarifa hiyo pia tutakuwa tunaiangazia kwa kina zaidi, na kabla tujaenda sana tulikuwa tumekuuliza swali katika mitandao yetu ya Twitter @TV47KE ambapo tumeweza kukuuliza, je, unadhani ya kwamba serikali imeweka mikakati ambayo inapaswa kuhamasisha jamii? Tumeweza kuuliza swali ambalo tumeweza kukuuliza kuwa unadhani ya kwamba serikali imeweza kuweka, swali liko hapa, je, serikali imehamasisha Wakenya ipasavyo kuhusu virusi vya corona? Ni swali ambalo tumeweza kukuuliza, swali ambalo unaweza changia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Twitter @TV47KE, vile vile akaunti yangu @Josh Onsare, ili tuweze kukujuza ni yapi ambao yanajiri papa hapa. Tukienda kwenye mapumziko tutakuwa tunarudi na taarifa zaidi na vile vile kuweza kuangazia mjadala pevu kabisa. Wachanganuzi watakuwa ndani ya studio tuweze kuzungumzia mlipuko wa virusi vya corona. Hivyo basi hivi sasa mie na Anwa Irimo tunapunga unyunyu na tunarejea na mengi zaidi kutoka mapumzikoni. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus.
The signs and symptoms are Na asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuganda na TV47 tuweze kukujuza yepi yamejiri kutoka sehemu mbalimbali. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni kipindi cha Matukio Nyanjani. Hivyo basi unaweza tufuatilia kwenye Twitter @TV47KE, kwenye Twitter hashtag ni hashtag ambapo unatupata Matukio Nyanjani, ili tuweze kuweka mjadala pevu. Wageni wetu hapo tayari kabisa ili kuweza kuzungumzia swala hili kwa undani zaidi, na hivi sasa tuko na picha za moja kwa moja kutoka ikulu ya rais alilivyo, tukisubiria kuweza kupata hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta akilihutubia taifa kuhusu masuala mbalimbali, masuala ya uchumi. Uchumi umeweza kuathirika kwa njia moja au nyingine kutokana na mlipuko wa virusi vya corona ambao vimekuwa kero ulimwenguni. Si Kenya tu, si mataifa Afrika Mashariki, bali ulimwengu mzima umeweza kutikiswa na kirusi hiki kibaya zaidi kuweza kutokea kwa mara ya kwanza ulimwenguni. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, zidi kufuatilia TV47 tuweze kukujuza 2207. Tuma maoni yako, tutayasoma hewani tunapozidi kusonga mbele. Sasa moja kwa moja tunaenda katika kaunti ya Uasin Gishu, na alikuwa mbunge wa Soi Caleb Kositan amemsihi Rais Uhuru Kenyatta kuweka tofauti zozote kando na kufanya kazi kwa karibu na naibu wake Daktari William Ruto. Tutazame. Akizungumza katika kijiji cha Kabobo, kaunti ya Uasin Gishu, wakati wa hafla ya mazishi ya chifu mmoja wa zamani, Kositanyi alisema imekuwa bayana kwamba Ruto amekuwa akitengwa hata wakati ambapo viongozi na taifa linapaswa kuonyesha umoja. And I want to say this without fear of contradiction. If William Ruto had been invited to that meeting, he would have added, "Let the nation pray." Hii mambo yote ambayo tunapitia kama Jamhuri ya Kenya, we are not fighting a political war, we are fighting a spiritual war. Mbunge huyo amesema masuala kama janga la ugonjwa wa corona sio vita vya kisiasa, na kila mmoja anafaa kujukumika na viongozi kutoonyesha kutenga wengine. We shall overcome corona, we shall overcome reggae, we shall overcome all evil that is being planned against one other person if we all turn to the Lord and pray. Hata hivyo, aliunga mkono maombi kuandaliwa kuhusu janga la ugonjwa wa corona na masuala mengine yanayolikumba taifa. The president and his deputy knelt down
against the wishes of others. Even the army generals did not believe that the commander-in-chief and the deputy president would kneel down and ask for prayers. We want to see our president and deputy kneeling down together to pray for this nation. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na mpenzi mtazamaji, sasa tukitoka kaunti ya Uasin Gishu tunaelekea Homa Bay, na ni kuwa bunge la kaunti ya Homa Bay likisitisha shughuli zake na kuruhusu wafanyikazi kwenda mapumzikoni kufanya kazi kutoka nyumbani. Bunge hilo limewaonya wakazi wa Homa Bay kuachana na itikadi za mila kama sherehe za matanga na kongamano za kitamaduni kama njia mojawapo ya kuzuia virusi vya corona. Wabunge hao, mawakilishi wadi hao, walikuwa wanazungumza na wanahabari kutoka bunge la kaunti hiyo. Next, let them avoid these funerals. So I know maybe somebody has been bereaved, then he wants members of this family or relatives and friends to come together. Let's avoid this. And we also advise them, if somebody now has died today or tomorrow, let's take at least 3 days and bury that dead body. I want to tell our people to be very calm. Everything is under control, both at the national level and at the county level. As legislators, we are aware of the situation. We are aware that there is a complete ambulance that is at a place, central, that would be used for these purposes. The necessary equipment have been put in place, and nurses and medics trained to face this challenge. Porous borders will be blocked, and there will be no any trespassing into our borders, only if the people coming in are Kenyans and they are in good condition. Na sasa mpenzi mtazamaji, tukitoka Homa Bay tunapaa hadi kaunti ya Nairobi, na ni kuwa mabunge yote mawili, bunge la kitaifa na lile la seneti, yameweza kusitisha vikao vyao hadi siku 30 zitakapokamilika. Na vile vile kuna wabunge wanakisiwa kuwa na virusi vya corona kutokana na kusafiri na mhusika wa 4 ambaye aliweza kudhibitishwa jana. Mwandishi wetu Liz Mutuku ambaye anakita kambi katika majengo ya bunge aliweza kuandaa taarifa ifuatayo kwa faida yako. Katika vikao vilivyojaa hofu vya alasiri bungeni, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Edin Duale aliwasilisha hoja ya bunge kwenda mapumzikoni kwa siku 30 zijazo, akitoa wito kwa wabunge na wafanyikazi wa bunge waliosafiri nje ya nchi kujitenga kwa muda wa siku 14 kama inavyostahili. Wito uliotiliwa uzito na kiongozi wa wengi katika bunge la seneti Kipchumba Murkomen, akitaka swala la corona kupewa kipaumbele, akiomba wale waliohusika moja kwa moja kusalia nyumbani mwao, akiomba vikao vya seneti kuandaliwa mara moja kwa wiki kinyume na ilivyo sasa. There is also information that many people are traveled and there was a lot of disorganization in their coming in and self-quarantine and so forth. In fact, there are some people who belong to this House and Parliament, Mr. Speaker, who are on the same flight that the fourth victim, Mr. Speaker, with the same fourth victim that has been announced by the CS. So, Mr. Speaker, whereas 14 days might suffice for the 2 weeks that Mr. Speaker, that has been announced, has been said, I wish, because in 2 weeks, as per our calendar, we would have gone for recess. Kadhalika Duale anapendekeza mgawa shilingi bilioni 316 kwa serikali za kaunti kupunguzwa ikizingatiwa mapato ya ushuru yameathiriwa na mlipuko. Because of what is going on globally and because of the declining projection in revenue, the budget that we are going to pass both for the national and the county government most likely might not be tenable. Now, if it is not tenable, the one for the national government, treasury, judiciary and parliament, we can reorganize it through a supplementary budget. But for the county governments, reading Article 219 of the Constitution, once both houses appropriate money to county governments, you have no choice, you have to deliver that resources. Kwa upande wake kiongozi wa chache John Mbadi akitoa wito kwa Wizara ya Fedha kuweka mikakati kabambe kukabiliana na kudorora kwa uchumi, haswa wakati taifa limekumbwa na janga la corona, ikizingatiwa huenda taifa likashindwa kukimu bajeti yake ya shilingi trilioni 1.8. I think, Mr. Speaker, what this House should call for
is for the Treasury, if not the President, to come out clearly, because the world is going to face recession unless this coronavirus ends in a month or so. If it prolongs for a few months, Mr. Speaker, it is obvious that the whole world is going to face economic recession. Hata hivyo, swala la kupunguzwa mgao kwa serikali za kaunti limepingwa vikali na mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya kwa misingi kuwa mgao wa serikali za kaunti bado hautoshi. We will be suffering some revenue shortfalls because of COVID and all these desert locusts and so many other issues. But that is at the national level. What we need to focus on is under the spirit of Article 292, when it said that counties must be insulated from the fluctuations of revenue because they don't have a role in the collection of that revenue. It's up to the national government to do what it has to do to ensure that counties must operate. Nikiripotia TV 47, jina langu Elizabeth Mutuku. Na asante sana Liz Mutuku. Tukitoka kaunti ya Nairobi katika bunge la kitaifa, moja kwa moja tunafululiza hadi kaunti ya Nakuru, na ni kwa serikali ya kaunti hiyo imeweza kutoa mafundisho kwa wanahabari kuhusu kirusi cha corona. Mwandishi wetu Chichi Josephine aliweza kuhudhuria na hivi sasa anatujuza mengi zaidi. Leo ikiwa ni siku ya pili ya mafunzo kwa wanahabari katika kaunti ya Nakuru ya uhamasisho wa jinsi ya kujikinga kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, wanahabari walijitokeza kupokea mafunzo hayo. Katika Nakuru Level 5 Hospital tumeanza mafunzo ya uguzi, na wakati huu kuanzia jana, leo na kesho tumeweza kuanza mpango wa kuweza kuhamasisha wanahabari wetu ambao wanafanya jukumu muhimu sana la kuweza kuhamasisha watu wetu na kuripoti maneno kuhusu vile wananchi wenyewe wanaweza kujikinga kwa maambukizi ya coronavirus. So kama wanahabari nimeweza kufahamishwa mambo ambayo sikuwa najua na ambayo ilikuwa inanipatia wasiwasi. Kwa hivi sasa wakati ambapo nitakuwa natoa zile habari zangu, ninajua ya kwamba huu ugonjwa lazima kwanza ufanye nini? Usafishe mikono kila wakati ili kuepusha hii homa ya corona. Kwa hivyo ni kwamba wakati tunapozingatia mambo ya usafi, bila shaka tutakuwa tunaziba ule ufa badala kwa maana kujenga ukuta ni ghali sana. Kulingana na mkuu wa kitengo cha kukuza huduma za afya katika kaunti ya Nakuru Bwana Jared Maina, serikali ya kaunti ya Nakuru ina mipangilio ya kuhamasisha wenyeji kuhusiana na mbinu za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Katika kaunti hii yetu ya Nakuru tumeanza isolation centers 2 ambazo zitakuwa main treatment centers. Moja iko Nakuru Level 5 Hospital ambayo iko na vitanda 24 na imeandaliwa na iko tayari sasa kwa kufanya kazi, na tayari huko tuko na suspected case yenye tuna monitor, they are not confirmed. Tuko na cases zenye sisi tunafuatilia, tunagojea matokeo na uchunguzi kutoka Nairobi, na tena hospitali ya Naivasha ambayo iko na vitanda 7 nayo iko tayari na wamejiandaa ya kuweza kukabiliana na huu ugonjwa. Na wakati huu kama department ya afya ya Nakuru tumeanza mpangilio ya kuweza kuhamasisha watu wote wa kaunti nzima ya Nakuru, na tunaendelea kuhamasisha pamoja na wauguzi wetu na madaktari ndio wakaweze kuwa na ujumbe wa mwafaka wa kuweza kupambana na hili janga la coronavirus. Hata hivyo, wadau katika sehemu za usafiri wamesema kuwa licha ya wao kuitika wito wa kuchukua tahadhari, changamoto kuu ni uhaba wa sabuni hii spesheli. Hakika baada ya ugonjwa huu kuzuka, imekuwa ni tisho kubwa sana, haswa kwa sisi ambao tunakumbana na kutangamana na watu mbalimbali ambao wametoka sehemu mbalimbali. So katika maagizo haya ambayo idara ya afya imesema, tumefanya jitihada hakika kutafuta sanitari hii, lakini katika kusema ukweli ni ya kwamba ni ngumu sana kuipata. Jana yote nzima tuliitafuta tukakosa, lakini leo kwa bahati nzuri tumekumbana tu na kamoja, ili
Sasa katika ile hali tuko nayo ni ya kwamba baada ya kumaliza hii hatujui tutaelekea wapi. Ndiposa tungechukua fursa kuwauliza hawa wasimamizi katika serikali watueleze ni jinsi ipi tunaweza kupata hizi sanitari, manake huu ugonjwa hakika iwapo upo ni watisho. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine kwa taarifa hiyo. Mpenzi mtazamaji, nikiangalia kwenye klabu yangu ya saa naona hivi sasa dakika 43 zimeweza kukatika baada ya kugonga mwendo wa saa 4, na hivi sasa tunaenda kwenye mapumziko mafupi, lakini macho ya Wakenya hivi sasa yanaangalia ikulu ya Nairobi, ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa analihutubia taifa katika muda usiokuwa mrefu, ambapo tutakuwa anazungumzia masuala ya uchumi wa taifa kutokana na msukosuko wa swala hili zima la virusi vya corona ambavyo vimeweza kutikisa ulimwengu mzima. Hivyo basi tutakuwa tunakupeperushia matangazo hayo moja kwa moja tutakapozidi tukizonga mbele. Vile vile tuko na wageni ambao watakuja kujadili masuala hayo ya corona, kudhibiti masuala ya corona, na vile vile wateja wanaathirika vipi. Hivyo basi ndio masuala ambayo tutakuwa tunayazungumzia hapa, ambapo yote unayafuatilia kwenye Facebook Live at TV47 Kenya, Twitter TV47 KE, SMS unatupata kwa 22047. Weka jina lako pale sehemu unatutazama, na vile vile weza kutuachia maoni mawili matatu ambayo tutayasoma tukizidi kusonga mbele. Lakini kwa sasa tuende kwenye mapumziko mafupi tu. Tukirejea tutakuwa tunakujuza ni yepi yamejiri kutoka ikulu ya Rais. Na asante sana mpenzi mtazamaji, kwa mara nyingine awamu ya 3 inaingia hewani kuweza kukujuza taarifa ambazo zimejiri kaunti mbalimbali, ili uweze kumakinika popote ulipo ujue ni yepi ambayo yameweza kujiri. Na hivyo basi taarifa hizi zifuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, ambapo tuko live. Tuma maoni yako na vile vile tutazidi kuyasoma tukizidi kusonga mbele. Na jambo lingine, ingia kwenye Twitter TV47 KE, akaunti yangu vile vile @JoshOnsare, YouTube TV47 Kenya, tovuti yetu maridadi kabisa kupitia video na vile vile taarifa mbalimbali kwenye www.tv47.co.ke. Na hivi sasa tunavuka hadi kaunti ya Uasin Gishu ili tuweze kupata taarifa zaidi, na ni kwa wakazi katika eneo hilo wameweza kuiomba serikali
serikali ya kitaifa kuweza kuhakikisha kwamba inaweza kutenga fedha za kuweza kufadhili uchunguzi na utafiti wa kirusi hiki cha korona, wakisema kwamba kirusi hiki kimeweza kufanya biashara kuharibika katika maeneo mbalimbali. Moja kwa moja tupatane naye mwandishi wetu Calvin Chitwa ambaye amekita kambi eneo hilo aweze kutujuza. Naam, kutoka kaunti ya Uasin Gishu kwa sasa, kile ambacho kinashuhudiwa hapa ni idadi ndogo ya watu katikati mwa mji kutokana na hofu ya virusi vya korona ambavyo vimeleta hofu sio tu humu nchini bali pia kimataifa. Na hapa wenyeji wanasema swala ambalo wanataka lishughulikiwe na serikali ni kuhusu ushuru, kwa sababu biashara mingi hapa hazifanyi vyema na vile vile wateja pia hawaonekani, hasa katika mahoteli. Na nitaungana na wale ambao shughuli zao huwa katikati mwa mji waweze kutuelezea hali ya biashara iko vipi wakati huu. Karibu. Kwa majina naitwa Michael Tieno. Mimi naomba serikali, hii ugonjwa wa corona imeleta mambo mingi katika hii miji yetu ya Eldoret. Wale wateja ambao walikuwa wanatarajia kuja kufanya kazi wamepotea. So kama sasa hii ningekuwa na wateja kama 20 hapa, kinaweza niko na moja, kwa sababu wengi hao wameogopa, wamehofia maisha yao. So tunaomba serikali, mambo ya ushuru watolee wananchi ushuru, kwa sababu bei ya vitu pia imepanda na pesa hakuna. So tunaomba serikali ipunguze, toe mambo ya ushuru ili wananchi wapate kujimudu kwa hiyo maneno. Na ile kitu ambao wanasema mambo ya maombi, hata sisi tumekubali maombi, lakini wakifanya research hii maombi ambao wanataka kuomba, hii kitu kikuja ambao wanasema watu wasikuje town, watasaidia wananchi namna gani wale ambao wajiwezi? Wakiongea maneno ya kutafuta dawa ili wananchi wakuja wasaidiwe. Hao ndio maoni yangu. Naam, hiyo ni hofu tu ya baadhi ya wafanya biashara wakisema kwamba wateja wamekuwa wachache. Na vile vile pia kuna kiongozi wa wakulima hapa, Kipkorir Arap Menjo, pia naye aweze kutuelezea katika sekta hii ya kilimo ni vipi ambavyo labda wakulima wataweza kuathirika, na pendekezo lako kwa serikali ni lipi? Kulingana na corona virus imechangia kutorora kwa kazi ambayo inatakiwa kufanyika wakati huu, hasa kama watu hawezi kutana kujadiliana ama kupanga mpangilio za kazi. Unakuta mara sasa sehemu nyingi kazi haiendelee kwa sababu hawapati sasa huduma ambayo inatakikana, kwa sababu watu wengi wameogopa kuja, watu hawatembei, hawakuji town, sasa wanunui vitu ambayo inatakiwa wakati huu. So kila kitu imeenda chini, na mimi naona ita affect kazi mingi ambayo inatakiwa kufanyika wakati huu. Labda kitu ambaye serikali wangejaribu kuhimiza ni watafute njia ambayo inaweza kusaidia watu wajue hii ugonjwa hasa inaenea upande gani, ama kama wamecontain watu wasianze kuwa na uhofu kwanza. Kama ni watu wa kijiji moja, wasianze kuwa na uoga mpaka unakuta hawezi ongea pamoja na ni watu wa kijiji ambao hakuna mmoja ametoka nje. Mimi naona uhofu imezidi kiwango ambayo ile ingetakikana, na ikifika hapo hakuna kazi ambayo inaweza fanyika. So what I expect the government ni wafanye juu chini, labda World Health Organization kama wametoa pesa kidogo, wasaidie pia KEMRI waendelee na research ya hapa nyumbani, wapate ni nini njia nyingine ambayo inaweza saidia kureduce mambo ya hii ugonjwa. Lakini wakisema wanataka kuhimiza maombi, mimi nafikiria wangeanza na mambo ya research kwanza kabla hawajaanza kusema wanaombea watu, because it is more important wafanye research ndio wapate dawa ambayo inaweza ku contain this menace. Yeah. Labda biashara mingi zimeweza kuathirika, na kuna wale ambao wamekuwa wakizungumza ama pendekeza kwamba wasitoze ushuru kwa wakati huu, hasa katika serikali ya kaunti imekuwa ikiendelea kutoza ushuru. Je, kwako pendekezo lako ni lipi? Hiyo inaeleweka, kwa sababu kama biashara asiendelee na serikali wanataka ushuru, wanapata ushuru kutoka wapi na kazi hajafanyika? So ile kitu ya muhimu ni wasingatie ile malalamiko ya watu wengi, waone vile wanaweza kusaidia, kwa sababu mara sasa kama wanatakiwa walipe ushuru ambaye ni ya kadirio fulani ama kiwango fulani na kazi haijafanyika, watatoa wapi na wateja wakuji? Kama unaenda kwa hoteli kwa mfano,
Hakuna watu kwa mahoteli mingi sasa karibu wafunge. Hata mimi naona waja hata mambo ya ushuru. Hata mambo ya rent utakuta wengi labda watashindwa kulipa kwa sababu watakuwa wamefanya nini? Itamaanisha kila mtu ataregeza kamba. Mtu ambaye landlord naye aregeze kamba kidogo, serikali iregeze kamba kidogo kwa mambo ya ushuru, na hiyo itafanya watu waanze kupik polepole kama wanatafuta njia ya kumaliza hii ugonjwa. Mimi najua huko ng'ambo wamefanya uchunguzi, wanaanza kufanya trials ya vaccines, lakini bado hiyo pia itachukua muda kidogo, na tuendelee tuone vile tutaweza kusaidiana. Asante. Na asante. Hayo tu ni baadhi ya mapendekezo, wengi wakisema kwamba kile ambacho serikali inafaa kufanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba utafiti kuhusu ugonjwa huu unafanyika na pesa zitengwe ili kuhakikisha kwamba utafiti huo unakuwa kwa haraka ili dawa iweze kupatikana. Vile vile wanapendekeza kwamba ushuru pia uweze kuondolewa ili wale ambao hawajafanya biashara waweze kutafuta njia zingine za kujikimu. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chitwa. Asante sana mwandishi wetu Calvin Chitwa kwa kuweza kutujuza ni yepi ambayo ameweza kujiri kutoka eneo hilo. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tutakuwa tunavuka kwenye majadiliano yetu ya siku ya leo, lakini kabla tufanye hivyo, matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambapo unatupata TV47 Kenya. Ingia kwenye Twitter, tuko pale @TV47KE, hashtagi ni Matukio Nyanjani, hashtagi Matukio Nyanjani. Tuma maoni yako, tutaweza kuyasoma, na usisahau ya kwamba tulikuwa tumekuuliza swali: je, serikali imehamasisha Wakenya ipasavyo kuhusu virusi vya corona? Je, serikali imehamasisha Wakenya ipasavyo kuhusu virusi vya corona? Weza kuwasiliana nasi kupitia rafa fupi ambayo ni 22047 22047, uanze na jina lako na vile vile uweze kutujuza unatutazama kutoka wapi ili tuweze kusonga mbele. Swali letu la siku ya leo ni je, serikali imehamasisha Wakenya ipasavyo kuhusu virusi vya corona? Je, serikali imewahamasisha Wakenya ipasavyo kuhusu virusi vya corona? Ndio swali ambalo tunataka uweze kujadili nasi, tuzungumze nasi ili uweze kutuma maoni yako. Wewe mwenyewe umeweza kuhamasishwa ipasavyo kuhusu virusi hivi vya corona, na maoni yako ni yapi? Ama unafahamuaje virusi hivi vya corona kutoka sehemu ulipo? Kwa sababu tunakutangazia matangazo haya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi na kuweza kukufikia katika kaunti ya kwako, kwa sababu ni kaunti 47, kukupa taarifa za kipekee ambazo ni murwa na vile vile sahihi kabisa. Virusi vya corona hivi sasa vimeweza kudhibitishwa nchini, visa 4 vimeweza kudhibitishwa na zaidi ya watu 20 wameweza kutengwa, ukipenda wamewekwa katika sehemu maalum ambayo ni karantini. Sijui maoni yako ni yepi hivi sasa ulipo, kuko vipi, ili uweze kutujuza kwa kina zaidi. Mgeni wetu yupo ndani ya studio ambapo tutakuwa tunazungumza naye hivi sasa, ambaye ni Alice Kemunto, ambaye ameweza kufika papa hapa ili tuweze kusikia ni yepi ameweza kutuandalia. Anaitwa Alice Kemunto, mkurugenzi mkuu katika shirika ama ukipenda shirika la CGA, Consumer Grassroots Association, na vile vile tulikuwa tukue na mheshimiwa ambaye anafahamika kama Joshua Kamilu, ambaye ni mbunge wa Kaiti, ambaye anatuambia yuko njiani, atakuwa anajiunga nasi katika muda usio mrefu, lakini kwa sasa tutakuwa tunaanza shughuli nzima. Na karibu sana Alice katika studio zetu. Virusi za nyinyi kutoka Consumer Grassroots Associations, nyinyi mnahudumia wateja, una yepi ya kusema nasi? Asante sana Josh kwa kutukaribisha mahali hapa ili tuweze kuongea na consumers. Najua wakati nilipokuwa ninakuja watu walikuwa wanauliza ya kwamba kwani wewe ni expert, wewe ni nani unaenda kuongelelea masuala haya ya virusi vya corona, lakini watu wanasahau ya kwamba watumiaji bidhaa na huduma ndio wanaathirika sana kutokana na hivi virusi vya corona. Kwa majina vile umesema, naitwa Alice Kemunto, mkurugenzi mkuu Consumer Grassroots Association, na kazi yetu ambayo tunaofanya pale mashinani ni kuhamasisha wananchi kuhusu ya haki zao, na haki moja ambayo inaenda sambamba na wakati huu ni ile haki ya kuwa na
health ama afya njema, na hiyo ndio jambo ambalo tunaendelea kushughulikia pale mashinani. Kando na hapo tuko na haki zingine 8. Pamoja na hizo kuna haki 8 za yule mtumiaji bidhaa, na hivi juzi labda niongelelee kabla tuingie mambo ya coronavirus. Jumapili tulisherehekea siku yetu kuu ya consumers ya ulimwengu mzima. Huwa tunasema World Consumer Rights Day, na hiyo siku tuliweza kuambia watu wetu waweze kujihadhari sana na ili janga la coronavirus, na tukawaambia waweze kutia maanani zile haki zao, na usiwe mtu ambaye unatiwa wasiwasi ama unaogopa kusema yale ambayo yanakuhusu na kuambia serikali ama yale mashirika ambayo yamepewa jukumu ya kulinda afya yako, usiogope kudai haki yako. Yes, so hiyo ndio mambo ambayo tuliwaambia. Na baadhi ya haki ambazo ni za consumer ni kuwa na haki ya kupata information, right to information. Right to information, na tunashukuru ya kwamba serikali imejaribu sana kwa wakati tulipata hii janga la coronavirus, imejaribu sana ili kuweza kuhamasisha wananchi juu ya hili janga na jinsi ya kuebuka na hili janga. Kwa hivyo kwa sisi kutoka kwa consumer grassroots tunashukuru sana serikali, lakini tungependa iweze kutia maanani kabisa kwamba kuna wale watu walioko mashinani na hawana hii information. Kuna wengine wanaofikiria kwamba huu ugonjwa ni ule ambao inaathiri watu ambao wako mijini pekee, lakini wajue ya kwamba kuna wanaosafiri kutoka kule mashinani wanaenda mjini, kuna wanaotoka mjini wanaenda mashinani, na hapo inapata kwamba hawajui ni wapi wameguza, na hii itaweza fanya ugonjwa wa corona iweze kusambazwa kwa njia iliyo ya haraka sana. Kwa hivyo sisi kama Consumer Grassroots Association kupitia kwa zile kupitia kwa wale watu wetu ambao ni wawakilishi wa county na wale wawakilishi wale wa pale chini mashinani, tumeweza kusambaza ujumbe huu unaenda around mahali wanaweza kufikia wananchi, wawaambie ya kwamba corona iko sio kama hadithi, iko na inaathiri watu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe makini na yale ambayo yamesemekana na serikali tuweze kuyafuata. Kama ni kuosha mikono, hebu na tuyafuate. Kama hauna ile ambayo inaitwa sanitizer, chukua hii sabuni ya kawaida, nawa mikono, kuwa msafi kila wakati. Hebu na uambie mwenzako na mwingine akaambie mwingine, ili tuweze kuepuka ugonjwa wa coronavirus. Labda Alice, tungependa kujua nyinyi mnashughulika na wateja ni wengi hivi sasa, shule zimeweza kufungwa. Labda shule zikiwa zimefungwa, nyinyi kama wale ambao mnashughulika sana na wateja wenu, mnadhani ya kwamba serikali ingeweza kuzuia kufunga hizo shule? Kwa sababu watoto wakiwa saizi nyumbani watatangamana sana na watu wengi. Mtoto atakimbia kule mijini, atakuja nyumbani, ujue ametangamana na nani. Unadhani ya kwamba si hatari kwa maisha ya Wakenya? Kwetu sisi tunaona kwamba ni afueni ama ni jambo bora zaidi wakati serikali iliamua kwamba shule ziweze kufungwa. Kwa sababu ya kwamba ukijua kwamba shule ambazo ziko hapa nchini Kenya, nyingi yao ukiamka asubuhi saa 11 asubuhi unapata watoto wako kwa stage wanataka kupanda gari kwenda shuleni. Kwa hivyo zile day school ambazo ziko huku Kenya ni mingi sana, na kawaida ni kwamba watoto hawajui wanashika wapi. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono serikali kwa hilo jambo. Na pale nyumbani kusema kwamba watoto watatangamana na watu wengine, kweli ni kwamba watatangamana ndio, lakini pia ni responsibility ya mzazi, mtoto akiwa nyumbani, mzazi ama guardian, kuhakikisha ya kwamba movement ya mtoto iko restricted, ndio hao watoto waweze kuwa safe. Kwa hivyo sisi tungependa kushukuru serikali kwa kuchukua hiyo hatua ya kufunga mashule kwa siku kadhaa, ili tuone hivi virusi vitaweza kudhibitiwa
itakuwa vipi? Na Alisa, kuna hili swala ambapo unapata kwamba hivi sasa bei za bidhaa zimeanza kupanda na serikali iliweza kutoa agizo. Nyinyi kama wale ambao mnapigania haki za wateja wenu, ni hatua zipi mmeweza kuweka ili kuweza kuhakikisha maduka ya jumla hajaweza kupandisha bei za bidhaa? Na jana nimeweza kupitia katika duka la jumla kutafuta hivi kemikali za kuweza kuua viini, hizi sanitizers, na kusema kweli zimeisha. Nyinyi kama mmeweka mikakati gani kuhakikisha bei hazijapanda katika bidhaa mbalimbali? Mwanzo ningependa pia kushukuru kwa hilo swala, na limenikumbusha kwamba kuna baadhi ya counties zimesema kwamba biashara ziweze kufungwa. Na unajua, kwa kutoelewa, watu wengine wanafikiria wanataka watu wafunge biashara, hata ile biashara ndogo ndogo, kwa sababu ile biashara ya duka ikifungwa, mimi mwenyewe nitaenda kununua hiyo sanitizer wapi? Kwa hivyo ni vizuri pia hata county government wanapotoa taarifa waweze kuweka bayana ya kwamba ni biashara ina gani wanataka ifungwe na ni wapi hawataki watu watangamane. Kwa hivyo jambo la pili nikikuja kwa hilo swala ambao umeniuliza, serikali ilihakikisha na kupitia kwa amri iliyotolewa na rais wetu ya kwamba bidhaa ziongezewe bei. Na jana tulipata malalamishi kwa ofisi yetu na tukaweza kuambia watu wa chemist wasipandishe hizo bidhaa, na nashukuru ya kwamba wale, kuna mmoja aliyekuja akakuja mpaka kwetu na receipt, na tukarudi mpaka kwa hiyo chemist na akarudishiwa hela zake hata bila kurudisha hiyo bidhaa. Lakini pia nataka kushukuru kwa sababu Competition Authority imechukua jukumu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba maduka ya jumla haipandishi bei. Ukijua kwamba kuna duka moja la jumla ambalo liliambiwa liweze kurudishia wale wateja zile fedha ambazo walikuwa wameongezewa kwa ile bidhaa ambao walikuwa wamenunua. Kwa hivyo ile ambao ningependa kuatharisha wananchi ni ya kwamba kama unajua bei ya bidhaa na umeona imeongezewa, usinyamaze. Lalamika, kwa sababu ili janga aliko kwetu peke yetu, liko kwa kila mtu, pamoja hata na yule ambaye anauza. Kwa hivyo sisi kama Consumer Grassroots Association, kupitia kwa Facebook, kupitia kwa Twitter na kupitia kwa ile njia yoyote tunaoweza kufikia wananchi, hata pia saizi tumeanza kuweka mikakati, tunataka kutuma zile messages yenye ambayo si lazima uwe kwa ile simu ya smartphone ndiweze kupata. Tunataka kutuma ile message ya USSD ili tuendelee kuhamasisha wananchi wajue ya kwamba si halali bidhaa kuongezwa. Si halali. Shikilia papo hapo. Hivi sasa naarifiwa kwamba hivi sasa katika ikulu ya rais jijini Nairobi, hivi sasa ambaye ni rais wa Benki Kuu Patrick Njoroge anatoa hotuba katika ikulu kuangazia masuala ya uchumi, na vile vile tunatarajia kuweza kupata Rais Uhuru Kenyatta pia akizungumzia swala la uchumi, na baadaye tutakuwa na mbunge wa Kaiti Joshua mwenyewe atakuwa papa hapa ili tuweze kujadili swala hili la corona. Moja kwa moja tunavuka hadi ikulu ya Nairobi tuweze kupata hali ilivyo katika ikulu hiyo. But from our perspective, we should say some measures to reduce the adverse effect that may be coming. So on this, I want to mention a few that we would like we have agreed on and we want to institute as from today. And the first one, of course, is to be clear that we will take all measures to continue the services, continuity of services. And this, for instance, relates to the various protocols, emergency protocols that the various institutions have. And secondly, even very simple things about the way we are handling cash. We can assure you that just to make sure, in an abundance of caution, to make sure that we don't have the virus being transmitted via cash, all cash that will be coming out of banks will be quarantined for at least 1 week. So that is more than enough time for the virus to become inactive. So we are quite clear about that. Secondly, Your Excellency, we have taken some measures that we announced 2 days ago with regard to enhancing the mobile
mobile money transactions. And these include, for instance, the elimination of charges on all transactions below 1,000 Kenya shillings. And as you know, a lot of our people make those transactions. And this is something that I think will be very useful also in the long run. We've also expanded some of the limits, for instance, on the transactions. So the limit on a single transaction used to be 70,000 Kenya shillings. We've expanded that to 150. The daily limits have also been pushed up to 300,000. And also we used to have a monthly limit of 1 million, which we've eliminated. The other things, including charges, Your Excellency, charges on transfers from banks to the mobile wallet and vice versa, all those have been eliminated. So it means that the wallet, I can treat my wallet like my bank account and my bank account like my wallet. And so there's a seamless transfer. Which my e-wallet as cash. Has cash, and it is... As cash, I can treat it as yes, cash. It is as cash. So there is less and less need for the actual cash for all the transactions. I mean, for instance, Your Excellency, think of the people that use public transportation. Today and now, maybe they worry about the cost of making that payment of 500 shillings or 100 shillings to the matatu. Now you can do it seamlessly. And I think that's really where we're going. So those are measures, those are some of the measures. We announced them 2 days ago. And I think what we are here for now, Your Excellency, is to also tell you about the measures that we have agreed and we are implementing with the banks, with the commercial banks. And this meant, again, to, in a sense, cushion the impact on some of the most vulnerable in our society. So we are beginning there, Your Excellency. So one of the things we have agreed on is that the banks will seek to provide relief to borrowers on their personal loans based on their individual circumstances arising from the pandemic. As you can imagine, about 28% of our loans are actually personal loans. And a lot of our people have borrowed as personal loans and they're using it for something. And also, you have those instances where they will probably lose their job or they'll be put on furlough or something like that. So in a sense, they may not have the cash flow to support a loan that they were actually servicing before. So all loans that were current on March 2nd will be eligible. All personal loans that were current on March 2nd will be eligible to this consideration. Specifically, the personal loans, banks will review requests by borrowers to extend their loans for a period of up to 1 year. So if you have a loan, personal loan, and you have, it has been current on until March 2nd, and you are getting difficulties, particularly because of the pandemic, directly or indirectly, you can go to your bank and they can discuss with you extending it in various ways, including, as if at all the personal circumstances allow, could be even a sense of a moratorium. But the point is that it can be extended up to 1 year. Your Excellency, this is a point that there's a point I would want to stress here, that we do not want to create a problem at the end. We don't want to have a cliff, meaning at the end of this period, we end up having more problems than we started with. And this is why this measure has been dealt with in that way. And of course, the banks will work closely with the borrower. Another measure, Your Excellency, is that on the SMEs and corporate borrowers, they can contact their banks and they'll be assessed and have discussions about restructuring of their loans. Of course, we mean the non-personal loans. Therefore, they can go directly to the banks
And the banks are open to having that conversation with them. And as you know, a lot of our people actually have those sort of loans. So in that sense, I think this is will help them, particularly the SMEs. At the same time, the costs of all this extension and restructuring will be borne by the banks. So no cost to the borrower. And also other measures that I would like to mention to you, Your Excellency, is that in order to further facilitate the use of mobile digital platforms, banks will waive all charges for balance inquiry. So today and now, many banks charge a particular fee for just checking my balance on your phone. So that actually would be eliminated, which I think would therefore facilitate matters. Finally, of course, as I mentioned earlier, the banks will ensure that this transfer between mobile money and the wallets and the bank accounts will be costless, meaning there are no charges. And this should have been eliminated a couple of days ago. So those are the measures, Your Excellency, that we have agreed on and will be implemented from today going forward. A few other things I would just mention to finish, Your Excellency, is that we as a community of institutions, we are very concerned about this coronavirus, and this is just the first step. We'll come back as we see how it evolves. Secondly, we also want to push a lot the communication about the virus and what to do. So all our outlets, we will go through a sort of a campaign, public awareness campaign, to ensure that the public understands more about what they should do with regard to the coronavirus. This is, in a sense, a public service from this sector. Of course, in the end, Your Excellency, we do believe that these measures they are start and they'll begin to become effective. But at the same time, we do understand that as we go forward, there will be other problems that we may have to deal with, and we do agree that we need to work in a coordinated fashion with other arms of government, and indeed also, let's say, other measures from the Treasury or other measures that are being contemplated to support this sector. That's what we wanted to tell you, Your Excellency, but what I'll do now is turn over the microphone to Joshua Igara, who obviously can tell us more things. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. I will re-emphasize 3 items that the Governor has raised this morning. So one is just to confirm to you that the banking sector will work closely with every single Kenyan. So the concern that Kenyans out there have about their loans, their payments, their services, we're here to assure you that the industry, all our members and all the banks will stand to work with you in partnership to resolve this issue. So I'm confident that we've been in crisis before, but we pulled together as a team, even in this environment, to get the solutions that Kenyan require. So there is no need to say that the banks will not listen. So all the banks here will address the issue about the loans, whether they are personal loans, SME loans, large customer loans today, to reschedule. The Governor has spoken about the period of 1 year, or to be able to look at moratoriums in the period for which they may not have funds to carry on their business in this particular period. And also, if they're looking for facilities from the banks, they will be in a position to support them in this particular period. This is very important, Your Excellency. Even for SMEs and small enterprises who perhaps their goods have not arrived on time, the banks will be able to buy. So what I'm asking all our customers for the bank is to reach out to any of the institutions that they bank with today to get the relief to get their business that is running. The second one, Your Excellency, is about the mobile money. Because customers today, between their bank accounts and the mobile wallet, is very much today very interconnected. And as announced just days ago from all the payment service providers, led by Safaricom, we have zero-rated all the charges from our bank accounts into the mobile wallet as effective from Tuesday. But most of the banks will apply that, Your Excellency, from today. So now that we have a bigger limit, so customers should be able to use their money from where they are going on a daily basis. And we have also, Your Excellency, mentioned on the banking channels. So
But each bank has already communicated, and we are able to have the transactions on their mobile phone, whether they are making a payment, whether they are making a saving. And this will apply also for the mobile loans. Your Excellency, the customers are today also using the mobile to borrow a number of their money. It's not just the loans to the bank. And that will also apply for all the customers that we have. So we're confirming that these measures, we're quick enough to come back to you as we listen to you on Sunday. The banks are able to stand firm, and we will be, because it's an essential service. A number of our banks, you may see some measures have been instituted on the branch levels or in our agent levels, but we will continue to provide the service and support our customers, Your Excellency, during this period. Thank you. Thank you. Yeah. Once again, good morning, everybody. Governor, Josh, and indeed all your colleagues here today, I want to first of all thank you for finding time out of your busy schedule to join us this morning. Secondly, to apologize for coming a bit late, but as you know, we are living in extraordinary circumstances, and there are other issues, but I don't want to mix things. You'll hear from the Minister of Health in a little while. But most importantly, my sincere appreciation to each and every one of you and to your colleagues who are not here for the way that you have responded, and responded quickly. As you all know, what we're dealing with today is primarily a health crisis. And we are focused on dealing with it as a health crisis. But realistically, and unfortunately, it is a health crisis that is bound to have financial and economic impact. And not to the positive, but rather to the negative. And as such, we need to pull together as Kenyans and to see how we shall overcome not just the health crisis, but the associated issues that are most likely to develop. You all know our tourism industry is going to take a hit. You all know our restaurant businesses, our small traders who depend on imported goods, which are now delayed because of slowdown in manufacturing in various parts of the world. And all of these individuals depend on you in one way or another. So your understanding to the plight that they are going through is something that I truly appreciate. We talked on Sunday about the need to encourage our people to use mobile money platforms more than cash as a way to both help reduce the health risk, and you have responded. And I think that is something that is proving you are not just business people and bankers, but you are also patriots. And this is something that we are grateful, because by increasing that amount, you are allowing people to have less contact with cash, but still be able to conduct normal business. So that is truly appreciated. There will be those who, unfortunately, may be forced to take half pay, or may be forced to be laid off for a period because hotels are empty, and so on and so forth. So again, your understanding in helping those Kenyans overcome any hardships that they may have as a result of that, again, is something truly appreciated, because we're going through it. They're going through those problems through no fault of their own. It is just the circumstance that has approached. So, as the banking fraternity, I appreciate you are the first, and you have responded immediately. And truly, we appreciate, because at the end of the day, we are all Kenyans. We depend on each other. We need each other. And Kenya cannot survive or succeed without all of us playing our part.
So on my own behalf, on behalf indeed of the government and the people of Kenya, I'm grateful for your responses. Indeed, as Minister Yatani has said, we are also looking at other areas where, from a fiscal point of view, we want to see what we can also do to support our people and our country during this difficult time. And we shall continue to engage with yourself, with other members of the private sector, to see how we can all work together to alleviate any difficulties that may arise to our people as a result of this problem. And in due course, we shall be briefing you. As I said, and I have consistently said, this is a time for us to come together as Kenyans. This is a time for us to pull together. And I am convinced and have a deep belief that if we do so, we shall overcome this particular problem, and Kenya shall eventually succeed and be better ultimately as a result of the way together we shall handle this particular scenario. So once again, like I said, on my own behalf, on behalf of the government, on behalf of the people, I appreciate your input. We shall continue to work together as we begin to work on how we shall minimize the financial and economic implications of this crisis, and we shall continue to communicate to Kenyans as we move along. But this initial and immediate response by you is something that is and will continue to be appreciated. I would like to take just this opportunity to say and to reiterate again to all Kenyans, we must play our part. We must do that which we must do. This is not the time to take undue advantage on our people. And again, as I said on Sunday, and I repeat again, even to our traders, our supermarket owners, do your business. Do it right. Do it justly. Nobody in this country has ever had a problem with somebody making profit. But indeed, it is highly immoral if we take advantage of an unfortunate situation to make super profit. And we will continue, as I said, and we have started already, to take action on those traders who are hiking prices and with no reason, just to make extra profit. We are going to take action on those people, and because it is criminal for you to really use an unfortunate situation to enrich yourself. So please, when it comes to hand sanitizers, when it comes to food, when it comes to goods and services that people need, I am appealing to all our business fraternity, act like our friends in the banking sector have acted today. Act in the interest of our people, act in the interest of our country. That way, we will all be able to survive and to see ourselves through this unfortunate situation. So once again, thank you. I appreciate you. And for sure, Joshua and Governor, we will continue to meet, to dialogue. Yeah, this is not about forcing people. It's about us discussing, engaging with one another, and finding solutions that work for all of us, all 47 million of us. And I appreciate this as a first start, and we shall continue to engage with each other as we move forward. Asante, Mungu awabariki, Mungu awalinde, na Mungu alinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Really appreciate it. The quick response. Tunashukuru sana. As things evolve, yeah, we will continue to partner.
Asante sana. Ni mpenzi mtazamaji, ni hotuba ya rais na vile vile rais wa benki kuu ambaye ni Patrick Njoroge na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya benki ya KCB wameweza kutoa hotuba hizo kuweza kusema kwamba hivi sasa zile riba ambazo zilikuwepo zitaweza kupunguzwa, na wameweza kuhimiza kuwa malipo yote yaweze kufanyika kupitia njia ya simu ili kuweza kupunguza mtagusano wa pesa hapa na pale wa kuzuia virusi vya corona. Mwelekezi wangu mpenzi mtazamaji ananiambia kwamba tunakimbia mapumziko kidogo, madukani kidogo. Tukirejea, mheshimiwa kutoka eneo bunge la Kaiti ameweza kuwasili. Tutakuwa tunadadavua masuala haya ya corona, kudhibiti ni vipi na ni mikakati ipi ambayo imewekwa katika sehemu mbalimbali kuhakikisha Wakenya wanaepukana na virusi hivi vya corona. Moja kwa moja tuende mapumziko, turejee na mengi zaidi kwa majadiliano. Asante sana mpenzi mtazamaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni kipindi cha Matukio Nyanjani, #Matukio Nyanjani. Unatufuatilia kujadiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, Twitter @TV47KE, vile vile kwenye rafa fupi unatupata 22047. Anza na jina lako, maoni yako muhimu tutazidi kuyasoma tukizidi kusonga mbele. Na nilivyokuarifu mpenzi mtazamaji, wageni wameweza kujaja. Sasa tumeweza kujaa, tuko wote sasa. Hivi sasa tuko na mheshimiwa ambaye anafahamika kama Joshua Kimilu kutoka eneo bunge la Kaiti, na vile vile niko naye Alice Kemuntu ambaye anatoka katika shirika la CGA, ukipenda Consumer Grassroots Association. Na labda tuweze kupata sauti ya mheshimiwa Joshua. Labda uweze kutuambia, nimesikia kwamba kule bungeni kuna baadhi ya wabunge ambao waliweza kusafiri na mwasiriwa 4. Labda uweze kutuarifu, ulikuwa mmoja wao labda? Asante sana. Naam. Kama vile umesema, ni Joshua Kimilu kutoka kaunti ya Makueni, Kaiti constituency. Wacha niseme ya kwamba sisi sote kama wa Kenya tunashikana pamoja katika hili njanga, kwa sababu imeshika nchi yote. Na kwa sasa hivi wacha niseme sisi kama wabunge, jana tulikuwa na kikao ya mwisho, tumeahirisha bunge mpaka tarehe 14 mwezi ujao.
na nasema jana tulikuwa na mazungumzo mengi sana kuhusiana hili janga, na tunaona ya kwamba hii ni janga ambao tunapasa sisi sote tunapasa kukuja pamoja kama vile rais wetu amesema, si kulazimisha watu, lakini kuongea kwa sauti moja, tuangalie vile tunasazuia. Wacha niseme kwanza, mimi sikuwa pamoja na hao kwa sababu mimi kutoka Disemba sijawahi toka nje, kwa sababu tungekuwa na mshike kidogo hapa tuanze kujiuliza sanitizer tufanye vipi. Sure. Lakini wacha niseme ya kwamba mimi nimekuwa huko mashinani katika constituency yangu, na nimejaribu sana kuhimiza wananchi, na tuko na changamoto na ndio tuko hapa tunaambia wananchi ili ni jambo ambao sisi sote tunapaswa kusikilizana na tujaribu kujizuia vile tunaweza, mahali ile ingine tuachie Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi wacha niseme ya kwamba nimekaa na community sana. Ama community developer. Hapa masters in community development. Challenge ile tuko nayo, kama juzi nilikuwa mashinani, alafu watu wangu wakiniona wanakimbia wanakuja niwasalimie, nikamwambia kwa sababu ya hii issue ya coronavirus tusalimiane hivi. Na sasa wanajua sasa mheshimiwa, si tutakunywa chai pamoja. Nikamwambia ni sawa, tutakunywa chai pamoja, lakini tujichunge, hakuna kusalimiana. Hapana mheshimiwa, afadhali tukuve na wewe. Sasa unajua, sasa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kuieleza, lakini tunaendelea na kuongea na wao waelewe ya kwamba si ati kwa sababu atusalimiane na mkono haimaanishi tumewatenga, lakini tunataka sisi sote tujichunge, kwa sababu ili ugonjwa ni ugonjwa ambao hatupasi kuichukulia hivi na najua because of the culture ya Mwafrika kusalimiana na mkono ni changamoto, lakini naimiza wananchi wote tutie mikazo, tuhakikisha kwamba tumeshughulikia sana, kwa sababu our health is more important than anything else. Na labda Alice tuweze kujua kwamba ameweza kusema swala la culture. Tamaduni zetu za Kiafrika ni tamaduni ambazo ziko na uhalisia wake. Unapata kwamba lazima tuweze kusalimiana ndio tujue ya kwamba salamu zimefika. Nyinyi kama ambao mnashughulika sana na wateja ndio asilimia kubwa, hata wewe mteja, mheshimiwa mteja, mimi mteja. Labda ni mikakati ipi mmeweka nyinyi kama consumer grassroots kuhakikisha kwamba salamu hizi, kwa sababu Mwafrika utamwambia wacha kunisalimia, atakusalimia. Ni mikakati ipi mmeweka kabla tuweze kuzungumzia swala la bei? Asante sana. Nikirudia kwamba mimi naitwa Alice Kemto, mkurugenzi mkuu Consumer Grassroots Association. Mambo ya culture ni kweli ya kwamba Waafrika sisi tunapenda sana wenzetu, tunajipenda, na ili swala la coronavirus limetufanya tuweze kufili kwamba tunataka kutengana kiasi. Lakini sisi kama Consumer Grassroots Association, vile nilikuwa nimesema hapo awali, ni ya kwamba tumetumia mitandao yetu ya kijamii ili kuweza kuhamasisha watu kuhusu ili janga la coronavirus, waweze kuwa wakiweka distance. Unaona hata hapa tumeketi 1 meter apart. Na hivi ndio inafaa kuwa, ili wakati wanaenda hata kununua bidhaa waweze kuweka distance, si kusukumana wakati wananunua bidhaa. Na vile vile wakati wanalipa, tunataka kuhamasisha kwamba Safaricom imetangaza ya kwamba pesa yoyote ambayo utakuwa unalipa ambayo iko chini ya 1,000 hautalipa any charges. Yani ni riba, unaita riba ama unaita ni interest. Sio interest, ile charges, transaction charges. Wamesema ya kwamba hawata charge. Kwa hivyo kama unaenda kununua sukari, ujue ya kwamba ukilipa hiyo shilingi 200 hautachachiwa kitu chochote. La muhimu ni kwamba wale ambao ni wauzaji bidhaa waweze kuweka namba zao mahali pale, ili tuweze kuzuia ugonjwa. Watu wachache sana, watu wengi sana wasiwe wakishika hela, kwa sababu imedhibitika ya kwamba hata kushika karatasi hivi, hiyo virusi vya corona zitaweza kuwa mahali hapo kwa masaa kadhaa. Kwa hivyo sisi kama Consumer Grassroots hiyo distance tunaweka, na vile vile kwa sababu kununua bidhaa na kutumia
services inabidi ya kwamba mtu aweze kulipia. Kwa hivyo tunawahamasisha, tunawaambia hebu jaribu sana uweze kutumia mobile money transfer. Na yule ambaye hauna mobile money transfer lakini uko na card, tungependa kwamba wache zile machines ambazo zimewekwa pale ya kuswipe, wache iwe sanitizer na tuwekewe sanitizer hapo karibu, unapoitumia iwe kwamba uko free kutoka the viruses. Labda mheshimiwa, haya masuala ya wateja, ukitoka kule nyumbani katika eneo bunge la Kaiti, masuala hayo yameweza kutekelezwa ipasavyo kuhakikisha kwamba maduka ya jumla, maduka, biashara zingine, wateja wanapewa hizo kemikali za kuweza kuua vile? Wacha niseme ya kwamba nimejaribu kutembea kidogo, lakini naona wananchi wanaendelea na kuelewa kidogo kwa sababu maduka mengi, unapotembea kwa maduka mengi unapata wameweka sanitizers. And kuna kitu kingine nataka kuhimiza wananchi kwa sababu kuna kitu hatuelewi. Hii ugonjwa lazima tukiambiwa tu, kwa sababu naona watu wanaenda wanapata sanitizers. Alafu unaona mtu anapiga simu na anapatia mwenzake anaongea na ile simu. Unaona kuna watu kama kabila zingine wale wanakunywa ile pombe ile inawekwa mahali pamoja, they share and they are close to each other. And again, kama hii mambo ya utamaduni wetu, lazima wananchi waelewe ya kwamba ni kwa muda, lakini wacha kwanza tujitenge kidogo. Kwa sababu kama uko kwetu Kambani, tuseme kama unaenda ni msichana, mnaoa, mnaenda mnakaa chini, mnakunywa kwa kikombe moja, ndio muonyesho umoja. Hizi ni vitu tunapasa kama kwa siku hizi, kama tunapasa kwanza kusiacha kabisa kwanza kwa muda, ndio tuhakikisha kwamba tumejitenganisha na hiyo ugonjwa, kwa sababu ujui ni nani mgonjwa. Unazaona huyu si mgonjwa lakini kesho upate ni mgonjwa. Kwa hivyo nasema ya kwamba tunaendelea na kuongea na wananchi wetu, wengine wanatusikiliza, na tunaendelea na kusema ya kwamba tujaribu sana kuzingatia these directives zimewekwa, na kwa sababu zinasaidia sana. Kwa sababu nilikuwa naongea na wengine wakiniambia, mheshimiwa, sasa tunafanya nini tuhakikishe ya kwamba kila mtu ako na sanitizer, kwa sababu kwa maduka nyingi zimepotea. By the way, kuna shida na hiyo, naona kama nchi yetu, kama rais wetu vile anaendelea na kuongea, watu wa health wataendelea na kuhakikisha we have plenty of sanitizers, kwa sababu mimi jana nilizunguka 2 malls nikakosa, nikienda nikapata simeisha. Kwa hivyo tunauliza serikali yetu ihakikishe kwamba we have enough sanitizers, kwa sababu kila mtu akienda kununua mahali yako anaweza ipata, inapatikana. Kwa sababu ikiwa haipatikani kwa maduka, pia hiyo itakuwa ni shida. Lakini vile wacha niseme ya kwamba naona vile Wakenya wanaendelea kushikana mkono, wanaendelea na kuongea kwa sauti moja, inaendelea na kusaidia. Kwa hivyo naona hata mashinani, ukizunguka kwa mashinani unapata duka, hata kioski kidogo wamenunua, wameweka hapo. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba wananchi wanaendelea na kuelewa kile tunaongea. Labda nisome ujumbe mmoja hapa, anasema naomba ugonjwa wa corona uishe kwa jina la Yesu. Government inasema watu wasitembee na hakuna pesa, hakuna usaidizi, kwani sisi tunakula kwa mifuko ya nani? Hata tumesoma na hakuna kazi, na hata hatupatiwi pesa kwa mkono, kwani sisi tuna pesa kwa simu na hakuna, tunatafuta wapi? Ni Mkenya ambaye amezungumza, ametoa kauli yake halali kutoka kwa roho yake, sema hakuna pesa. Hivi sasa serikali inasema hakuna kazi, hakuna ile kufanya kazi, kwenda kila siku, labda wafanye kazi kutoka nyumbani. Ni swala ambalo ni nzito, hakuna ajira Kenya. Labda mheshimiwa guzia ajira ili tuweze kupata kauli ya Alice, tuambie ni yepi ambayo yanajiri kutoka sehemu ya wateja. Wacha niseme ya kwamba mimi I sympathize with that person, kwa sababu yenyewe ameongea kwa kutoka roho yake. Na Kenya hata kwa hii nchi, kila nchi inakuanga na shida zake. Na hata kabla corona ikuje, tuko na shida ya ajira, tuko na shida ya fedha, na tuko na wale watu ambao wanakaa katika maisha ya chini sana. Na wacha niseme ya kwamba kwa wakati huu tuko na hii ugonjwa wa corona,
wacha tusichukue kama ndio wakati wa kumaliza mashida yetu, kwa sababu mashida yetu haitaisha na kwa sababu ya hii. Na hii ni jambo tunasema tumeipewa kama mwezi mmoja kwanza tuangalie vile hali iko. Najua kuna shida, lakini nauliza tuvumiliane, kwa sababu hata kama saa hii makampuni zimefunga, hakuna makazi saa hii tunaongea, kwa sababu face directive kila kampuni watu wafanyie nyumbani. Kwa hivyo hata ajira haziko. Tuliona jana kampuni ya maua watu wameenda nyumbani, wametuma nyumbani. Nasema hivi, kwa Wakenya nataka wakati huu tuelewe vile hali iko na tuichukulie vile hali iko, kwa sababu hii ugonjwa ikikupata ni ugonjwa tunasema ambao si ugonjwa mzuri. Kwa hivyo tuvumiliane na shida zile ziko. Hatuwezi kukufa, tutakuwa na hii shida yetu tutamaliza. Na hii ugonjwa, hii maneno ikipita, kwa sababu watu wanaendelea, people are in the labs looking for the vaccine of this sickness. So I think soon things will be all right and we'll go back. Na kama serikali najua tutashikana mkono, hata huko bungeni tutasukuma tuone vile tutainua uchumi, kwa sababu hii janga najua itapeleka uchumi mbali sana. Kuko na shida sana. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni matarajio makubwa ambayo tuko nayo ili kuweza kuhakikisha janga hili limeweza kutokomeshwa. Labda Alice, upande wako mko na wateja sampuli tofauti tofauti. Kuna wateja ambao ni wa haiba ya juu, kuna wale wa pale chini, mama mboga pale. Labda mikakati na ni vipi kwa mtazamo wako umeweza kutembea vibanda, kwa sababu au ndo watu ambao unatangamana nao kila siku na ni watu wako katika himaya yako. Ni mikakati ipi wameweka na labda pesa zipo? Asante sana Josh. Nashukuru ya kwamba tunao kupitia kwa wale ambao ni wakilishi wetu wa county. Tumepata picha mbalimbali ambazo zinatoka kwa county ambao ni preparedness ya wale wafanyi biashara kutoka kwa county mbalimbali. Na nashukuru ya kwamba watu wengi wameweza kujipanga vizuri sana, na kule nje mahali wameweka biashara yao, mahali pa entrance wameweza kuweka maji ya kunawa mikono, na pia kuna wengine wameweka sanitizer ambayo ni jambo nzuri sana. Lakini wakati tunapoongelea juu ya pesa, na tumesema, nimesikia huyo ambaye ametuma Rafa amesema kwamba kuna pesa kwa simu lakini hakuna cash. Na ndio tumewaambia kwamba saizi mambo yamekuwa rahisi ya kwamba ukinunua bidhaa hautaambiwa ulipe ile ambayo ni charges za kutransfer ile pesa kwa yule mfanyi biashara. Alafu nikirudia mambo ya biashara, nilisema hapo awali ya kwamba kunao biashara kadhaa zimesemekana ziweze kufungwa. Na nikasema kwamba ni vema county government na national government kama iweze kusema ni biashara gani ambayo itaweza kufungwa, kwa sababu inachangia kule kuwa kwa watu wengi mahali pamoja. Lakini hatuwezi funga kila biashara, kwa sababu tutaweza kuwa na pesa kwa mfuko lakini sitakuwa na bidhaa, na bidhaa ziko dukani. Ni vizuri tuweze kujua kwamba kunao yale maduka tunahitaji kununua sukari, tunahitaji kununua chumvi, yaweze kuwa yamefunguliwa ili wateja waweze kupata. Na umesema kwamba kweli wateja wetu ni aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanaojiweza vile kwa lugha ya mtaa, na wale ambao hawajiwezi pia. Kwa hivyo ile ambayo tumefanya, hii ugonjwa ikikuja haichagui ni mteja gani. Ikikushika haitabagua wewe ni mheshimiwa, wewe ni Josh, wewe ni nani. Inakuja na inakuja kwa mtu yeyote. Kwa hivyo ni vizuri Wakenya wote waweze kuwa macho, waweze kuwa waangalifu. Uwe mdogo uwe mkubwa, jikinge ili usipate ugonjwa wa corona. Na nikisema kwamba jambo moja ya kwamba Wakenya tuko watu wazuri, ya kwamba wakati tuna shida tunakuja pamoja, tunashirikiana pamoja, na hili janga la corona halijakuwa tofauti. Na ningependa kuextend shukrani zangu kwa sababu Wakenya wameweza kufanya hivyo, na pia rais wetu kwa kugundua ya kwamba hili janga si la kibinadamu tu, lakini pia tunahitaji Mwenyezi Mungu. Na ndiye akasema kwamba tarehe 21 watu wakue wakiomba, sijui kama hapa tutakuwa tunaombea hapa studio ama tutaombea wapi. Yes. Na labda mheshimiwa, kuna jambo ambalo mlikuwa mnalizungumzia jana kwenye bunge la kitaifa, kupunguzwa kwa mgao wa fedha za county. Wengine wakasema zipunguzwe kutokana na janga hili, wengine wakasema fedha hizo zisalie zile zile. Labda kwa mtazamo wako, wewe unatunga sheria kule bungeni, ungependa iwe namna gani? Wacha niseme ya kwamba ili katika the situation we are in as a country
it's not permanent. Na itakuja kupita. And we have hope. That's why you can even see the churches, pastors are praying all over. Wanaomba kwa sababu tunataka tuone suluhu suluhu ya hili maneno. Lakini wacha niseme ya kwamba kama jana vile tulikuwa tunaongea kwa bungeni, hiyo mgawa tulikuwa nasema wengi some of us walikuwa wanaona ni mzuri sana ipunguzwe mara dini, lakini tukasema wacha ikae hivyo kwa sababu hatujui hali itakuwa namna gani. Tunaweza kaa wiki moja hii maneno isuluhishwe, tupate madawa na kukue iishe. Kwa hivyo kukue turudi life ikue back to normal. Na kama tulikuwa tumepunguza, sitakuwa na tutaanza kuingia tena. Kwa hivyo acha niseme ya kwanza tuliweka vile hivyo, ikae hivyo, alafu kwa sababu we have the room for future amendments. Kwa hivyo nasema ya kwamba kama Wakenya tukae tukiwa na hope, mambo itakuwa sawa. Na tunaendelea na kuomba kwa sababu vile hii ugonjwa kama vile mwenzangu hapa amesema Alice, ni kwa kwamba hii si ya masikini ama tajiri, ni ya kila mtu. Kwa hivyo sisi sote kama kuna wakati wa kuongea kwa sauti moja ni huo wakati. Kwa hivyo tuangalie uchumi, tunajua maybe tukiangalia hapo mbele, kwa sababu kuna ile kuangalia mbele, tunaona maybe kunaweza kuwa na mashida ya uchumi, lakini tukifika hapo tujue vile tutafanya. Wacha kwanza tufike hapo ndio tujue vile tutafanya. Kwa sababu ni sisi tutunga sheria na tutarudi tena tutunge sheria. Kwa hivyo haina wasiwasi na tutaangalia vile hali itakuwa tukirudi bungeni. Labda tuweze kugusia swala ambalo ni karibu na mwisho kwa sababu muda unakimbia sana. Labda tukiangalia utaarifu wa serikali kwa jumla na vile vile utaarifu wa Wakenya kwa jumla, tuanze na Alice. Kwa mtazamo wako, Wakenya wameweza kujitayarisha na serikali imejitayarisha, mikakati iko sawa? Vile niliposema hapo mwanzo ni kwamba Wakenya wamechukua hili swala very serious. Labda kwa asilimia ngapi? Kwa sasa hivi kwa maoni yangu, sasa siwezi sema ni maoni ya nani kwa sababu tutafanya utafiti. Kwa maoni yangu naona kwamba 70% ni kama wako na information na 50% ni kama wamechukua hatua. Kwa hivyo ni maombi yangu ya kwamba kule nje Wakenya hebu tuendelee kushikana pamoja ili tuweze kutatua hii shida, maana hii ni shida yetu sisi wote. Na jambo lingine ningependa kusema, kuhamasisha wananchi pale nje, wewe kama consumer, kama kuna mtu ambaye ako hapo nje na umeenda kununua sanitizer, umeenda kununua bidhaa zingine na zimeongezwa bei, hebu enda na uweze kuripoti. Lakini kwa sisi kama consumer grassroots, ningependa kuwapatia nambari ambao wataweza piga simu na sisi tutachukua hiyo malalamishi tupeleke kwa competition authority, kwa sababu kulingana na sheria, na mbunge amesema wao wanatunga sheria, kulingana na sheria wamepewa jukumu la kupeleka hao watu kotini. Kwa hivyo ni hiyo namba ni 0705 69000. Ukipiga simu ama utume WhatsApp, tutaweza kuchukua hiyo malalamishi yako ili tuweze kuyapeleka mbele, kwa sababu hatutaki watu take advantage ya hili janga, kwa sababu hii ni shida yetu sisi wote. Hebu tuvumiliane kama Wakenya ili tusonge mbele pamoja. Labda Alice, kwa kurudia, angalia na kamera nambari 3 pale, uweze kutuambia tupe hiyo nambari kukiwa na tashwishi ili tuweze kuipata. Kamera yako iko pale. Consumer Grassroots Association imepatiana namba ambayo wateja watatumia ili kuweza kupiga simu kama kuna shida pale mashinani ambayo inahusu kuongezewa bei ya bidhaa. Na hiyo namba ni 0705 60900. Naam. Kwa hivyo ukipiga hiyo nambari tutaweza, ama utaweza tumia hata WhatsApp, kwa sababu hiyo namba pia iko na WhatsApp. Utaweza piga picha ile receipt ambayo umenunua bidhaa na tutaweza kuforward kwa competition authority ili waweze kuchukua hatua, kwa sababu tunataka kila mteja awe protected. Ni haki yako kuweza kuwa protected. Yes. Asante sana. Labda mheshimiwa, kugusia utaarifu wa serikali, utaarifu kule mashinani, mmejitayarisha vya kutosha, na maoni yako ni yapi, na kwa asilimia ngapi Wakenya wameweza kujitayarisha kwa kuweza kudhibiti virusi hivi vya corona? Okay, wacha niseme ya kwamba, wacha niipatie ni kama 60% kwa sababu enyewe kila mahali unasikia, hata ukienda vijijini huko ndani wanajua mambo ya corona na wanaongea, hata salamu imechange.
kwa sababu kila mtu hata kama ni kuna mtindo mpya na watu wanaichukulia kama ni enjoyment, but I think it's doing it well. It's working. Kwa sababu vile tunajifanya kama siku hizi ni kama tunaichukulia kama ni jambo tu ya kuenjoy, kusalimiana na mtindo mpya. Na hiyo pia tunaendelea kujitahadharisha na hiyo ugonjwa. Lakini acha niseme ya kwamba kama vile tumesema watu wengine wasichukue hii janga, wasichukue advantage, wasichukue kama ya mama mwingine aliniambia jana amendai mtu pesa. Na akimpikia anamwambia sasa unajua hii corona imefanya tukae kwa nyumba, sasa hata pesa ngojea kidogo kwa sababu hata benki asijafunguliwa. Na tumesikia vile governor wa benki hapa akiongea. Kwa hivyo nasema ya kwanza tusichukue kama ni advantage ndio tufinyilie wale wengine. Lakini tuichukue kama tujitahadharisha na hii, na kama serikali tuendelee na kushikana mkono pamoja, tuendelee na kuweka hii mikakati. Na kama nataka kushukuru sana watu wa media kwa sababu mnafanya kazi mzuri sana. Kwa sababu kila siku mnaendelea na kuhimiza wananchi na kuendelea na kueducate wananchi. Kama vile nilikuwa naangalia K47 KTV 47 and nilifurahia sana kwa sababu naona after every hour you are still talking about coronavirus. Na hiyo ni mzuri sana kwa sababu nyinyi ni kama vifaa za kuendelea na kuelimisha wananchi na inasaidia sana. Kwa hiyo kila mtu akuwe mwalimu wa yule mwingine. Naam. Labda nikisoma ujumbe mmoja hapa, anasema naitwa Moses Shangwe. We just pray that the toll don't go up. I say it's scary watching how the numbers are elevating in Europe. Kumaanisha kwamba kirusi hiki kinasambaa kwa kasi zaidi. Ukiangalia Ufaransa, Italia, Uchina ilianzia kule, lakini ukiangalia hivyo visa kule Uchina vinapungua kinyume na inavyotarajiwa. Unapata kwamba mataifa mengine virusi hivi vinaanza kupanda juu. Ni wazo la mtazamaji wetu ambaye anasema kuwa anaomba sana visa hivi visije vikaongezeka. Na tukizidi kusonga mbele, kwa sababu naambiwa tuko na dakika chache sana, labda tuzungumzie bei zimepanda. Mheshimiwa, tungependa pia tupate kauli yako. Bei zimepanda, alafu bidhaa gushi zipo, kwa kiduchu tu gusia. Wacha niseme ya kwamba enyewe bei zimepanda vitu zingine, na kuna vile rais alisema na akasema hatutakubali kama nchi watu wachukue advantage of the situation ndio wapandishe bidhaa. Lakini wacha tuseme ya kwamba kuna uhaba, kwa sababu kuna ile tunaona kulikuwa na shida ya, kwa sababu vitu zile zinatoka nje ya nchi asikuji. Kwa hivyo hiyo pia inafanya vitu zingine isipotee nchini. Kwa hivyo we also tuna expect hii itokee. Na lakini nauliza wale ambao wanauza, tuseme kama unaenda unauziwa kama ni hii glass, unaenda unauziwa shilingi 50 na ulikuwa unanunua 30 shillings na umeuziwa 50, au utakuja kuuza 30 shillings, lazima uuze 55 shillings. Lakini nauliza wanabiashara wote, hata mimi ni mwanabiashara, tusichukue advantage na tuangalie ili janga, tusitumie kama ni kifaa ya kutengeneza pesa. Lakini tuimize upendo, kwa sababu vile tunaendelea na kupendana, Mungu anaangalia na kuona vile roho zetu siko, na ataendelea na kutusaidia kama vile tunaendelea na kuomba hiyo ugonjwa iishe. Kwa hivyo tukue na upendo na tusifinyilie wengine, kwa sababu tunaona watu hawaendi kazi, wanakaa nyumbani na hii haipatikani. Kama vile nimesema, nimezunguka kidogo nikaona nikitafuta hii sanitizers na sikupata. Nilienda jana jioni kwa sababu nilikuwa nataka kuweka kwa maduka zangu, lakini naona simepotea. Mtu mwingine sasa anachukua kwa sababu simepotea, anakuja anaongeza bei. Kwa hivyo hiyo tuangalie, na kama vile rais alisema, serikali inaendelea na kuchunguza, ukipatikana unafanya hiyo utawekwa ndani. Naam, asante sana mheshimiwa, na shukrani kwa kuweza kufika katika studio zetu. Alice, jambo la mwisho, KEBS ipo inafuata utaratibu kwa kiduchu tu sekunde 20. Ningependa kuwapongeza kazi KEBS inafanya. Tumekuwa na shida nao, lakini saizi naona wameweza kuvuta hiyo socks, yani pulling up the socks.
Na tungeweza kuwahimiza kwamba waendelee hivyo waende waangalie bidhaa zile ambazo zinaletwa ili wananchi wasikule bidhaa ambazo ziko ni standard mbaya. Kando na hayo, ningependa kuhamasisha kwa sababu mwaka huu tarehe 15 mwezi wa 3 tulisherehekea siku ya Consumer Rights Day ya ulimwengu mzima na theme yetu ya this year ilikuwa sustainable consumer. Kwa hivyo mbali na kukosa bidhaa pale madukani, ni vizuri pia na sisi tuweze kujifundisha kuwa sustainable consumer kwa ile hali ya utumiaji. Kama ulikuwa unakula kilo 2 ya nyama, sasa ni hebu upunguze ule nusu ama moja ili na mwingine naye aweze kupata. Tuweze kupendana, tuweze kuvumiliana. Naam, asante sana wageni wetu. Mpenzi mtazamaji, wameweza kuzungumzia masuala pevu, masuala mazima ya shughuli nzima ya corona ambalo ni janga la kimataifa, Kenya ikiwa mhusika, na ni jambo ambalo limeweza kufanya shughuli hii kuweza kuhakikisha kwamba Kenya imekuwa nchi ambayo imeweza kuanza kudhibiti virusi hivi. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunamaliza, lakini hatumalizi kabla hatujaweza kuguza kemikali ambazo ni za kuua viini, ambapo tutakuwa tunagusa hapa. Mtafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa Anwa Irimo, mtayarishi wangu Paul Kirobi, mwelekezi mkuu ambaye yuko pale Abubakar Abdullah. Asante sana na kikosi chote ambacho kimefanikisha matangazo haya. Wageni wetu wamekuwa hapa na sasa ni wakati murwa kabisa. Ukiwa pale nyumbani, pata kemikali hii, ni sanitizers ambazo zinatumika kuua viini. Kwa upande wangu nitaanza hivyo nikimalizia wakwetu wananiita Joash Onsare. Hivyo basi tuweze kuendelea vivyo hivyo, tuhakikisha kwamba virusi hivi vimetokomea kwa sababu ni janga la kimataifa na tuweze kumaliza ukiangalia. Hivyo basi mambo yatakuwa shwari, na usisahau ya kwamba tunapozidi kusonga, waziri wa afya Mutahi Kagwe atakuwa anazungumza na Wakenya hapo baadaye, na ni matangazo ambayo tutakuletea moja kwa moja. Hivyo basi ganda na TV47 na ukuwe na utazamaji usiokuwa na bugdha wala purukushani yoyote. Kwaheri kwa sasa. Asanteni sana. Its partners for accurate on COVID.